Mr. Josh is in the house. Vipi bro? Fresh sana nashukuru. Yeah. Naona tu nakula pamba, corona imepiga watu huku nje. Kabisa lazima tuionyeshe manze tunaweza. Yani we are walking warriors. Kabisa. Yeah, niliona like wase hii time ya corona, have you believed like watu wananona ama watu wanakonda? Do you believe that? Which one do you believe? Mimi personally nanona. Na usicheke, ni kweli. Unanona? Yeah, mimi napenda unaone. Kidogo, si sana kidogo, unajua. And then naona watu wengine wanaendelea tu kunona, kuna wale wanaendelea kukonda mashida na marent na manini zinapiga vichwa. Lakini pia wengine wanapiga luku kama Josh. Kabisa lazima tupige luku. Wanapiga shida. Yeah, so Josh. Yes. Hii period ilikuwaje for you, like hey mazee naona tu ngoma tu zinaangukanga tu. Hii period imekuwaje for you? Mazee imekuwa tu poa. Unajua kuna wale imewagonga, kuna wale imewasaidia. Unajua kuna wale wamepata shida hadi wengine wakaokoka, unajua. So Mungu anakuanga na reason. Anaweza leta kitu kama plague hivi ndio kuokoa watu wengine. Analeta yani in different reason ama kufunza watu lesson. Lakini siwezi sema imenipeleka vibaya kwa sababu I'm alive, I thank God. Yeah, unaona like COVID-19 personally I think like it came just for wase wala to save. Yeah. Because unachekiwa sala toka job. And then on that note, Mr. Josh, leo tunaongelelea about wealth and age, unaona. In terms of at what age should a person be tamed poor man yani akutu yani huyo sana ni maskini tu mali amefika. What do you think? Manzi mimi naweza sema age haimati by the way, inalingana na bidii na time God amekupangia pia blessings zako zikama. Ukiangalia Abraham alibarikiwa akiwa mzee, si ati yako anafanya kazi. Na pia usikae hapo ukizembea ungoje time ya God, na bidii pia ufanye bidii sababu ukifanya pia bidii itakaa kwa time yake. Yeah. Na swali yangu ingine ni okay, what husema God's timing is the best? Do you believe that there is God's timing ama there is just time and then you make it best? There's God's time na pia kwa hiyo God's time lazima uweke bidii. Mungu anataka ule mtu anajituma pia. Lakini kumbuka pia kuna God's time. But me I normally believe like every time is God's timing. There's no the right time. Every time is normally right. What matters is how you take that time from left and take it to the right. It becomes the right time. Take that negative thing. Unajua like COVID-19 most people took it as a negative stuff, ndio. True. But in reality ukiangalia poa wase wengi sana wameblessiwa hii mwaka. Kweli. Compared to hizo miaka zingine nye walikuwa job, wenye walikuwa nafanya hizo stuff zingine mob. So to me I normally believe is all about like making the right time right, making the time right for you for that particular season. True. Ama ni aje hivi? Yeah, makes I'm sense. good in English. Usinione hivi. God's time is the best. By the way, Kenya nafaa pia ujue, Bible pia inasema there is time for everything. Kuna wakati wa kulia, kuna wakati wa kufurahia. So, wakati wa kulia bado ni time ya God by the way. Jua alipanga utalia na utafurahi baadaye. So, kila wakati ni wakati wa Mungu. So, usiwahi regret ama kwa give up. Kila time ni ya God. So, what is that one big life lesson yenye umetoka nayo as an artist? As an artist? Yeah. Hey manze ni vitu mob manze nikianza kuweka hapa kanda manze sitamaliza, ni kama episode kama 20. Lakini challenge kubwa sana na kwa ngatu ni ganji. Hiyo najua wasanii wote watakwambia, hata wasanii wakubwa watakwambia tu ni pesa. But as long as you serve God kwa roho na kweli, God will provide. Akiona that persistence yako na bidii unatoa, God ana come through. But mimi naweza sema nimepitia vitu mob, nikukosa tu do airplay, but najua hiyo time yangu tutafika. Naenda nikaimba ngoja. Inanimotivate sana na nipatia that heart ya kusema kuna time ya God na kama atanikumbuka tu. Mbona hiyo song yako inaingiana na hii? See, that's why we are winning. Anyway, tell us about your music journey venye ulianzia up to now. Okay, nikiwa high school baadaye unajua mtu hujua talanta yake akiwa bado mdogo. Hata maybe huwezi jua, watu wanaweza ona talanta ndani yako. So hiyo talanta ilianza kuonekana nikiwa high school. I used to sing pale hivyo shule, entertain wanafunzi, tunapiga madesk, tuna rap. Hiyo wakati sikuwa nimepata Christ by then, nilikuwa naimba secular things. So after high school nika join church, nikaingia church pale, nilikuwa tu mtu wa kawaida, sikujua naweza imba. Mpaka ile siku praise and worship walikosa wote, tukakosa watu wa kuimba, nikapewa mic. Nikajipata watu wanasema, "Hey, manze you can sing." So nilianza kuimba nikiwa
yani after high school nikaanza kuimba church kama praise and worship. Hata saa hizi bado naimba church ama praise and worship. Nilikuwa praise and worship leader pale Ushago, nikakuja Nairobi. The same favor ikanifuata, nikakuwa pia praise and worship for some time, praise and worship leader. Mpaka saa hizi bado naimba church. So what is that one lesson unaweza ambia artist wengine ama watu wengine pale nje when you're like right now they are giving up, they are losing hope? Manze, usiwahi give up. Kila kitu fanyika na reason na you have to be persistent na any challenge. Yani mimi uchukulia challenge ni kama your foundation. Wanasema ukikupiga mawe ama ukipitia changamoto nyingi na kupatia pia unakuwa strong katika kile ambacho unakifanya. For a goal to be a goal lazima ipite kwa moto, lazima upite changamoto, lazima ichomwe ndio ikwe that earring umevaa ama that bling bling umevaa. Lazima ichomwe kabisa ipitie hiyo changamoto yote. So for you to shine you have to go through. Yeah. That's nice. Unajua umesema gold nikaona unajua via napenda gold sana. Sisi watu tunapenda masilver. Hizo vitu zingine. So swali lingine nataka kuuliza. Acha unajua nikikuuliza hii swali lazima tukae vizuri. Is Mr. Josh taken as in are you seeing someone, are you married ama are you dating? For now. Nimeona suti nikajua. Unajua mtu akiwa single. Yeah, for now hiyo yangu ni private life, lakini nasema I'm dating. Yeah. Nilikuwa nashindwa kijana anapiga aje shati ya white na suti. Hey! Behind everything lazima, behind every smiling person kuna ule mtu lazima anakumotivate. Unajua nilikuwa najiuliza hiyo shati itooshwa saa ngapi na lini? Lakini hapana, unajua sasa unaileta tofauti. Sijaoa, I'm dating. Shati najioshea. Lakini najua at least ako always there. Wacha kupiga nini? Kupiga story nyingine anyway. Ilikuwa ukweli. Sawa. So before tuendelee acha nisome comment. Scholar Aldama anasema Josh Lupao, all the best. You are amazing. Big up sana. Yeah. Okay. I think those are just me to remind you guys, we have a head on, and my question is Gani Kali. We have Lupao favored with the song Yes Jesus You Are the Weapon, and then we have Josh Lupao with the song Ngoja. So end up hivyo in that purple bar, utaona hapo kando kuna purple bar, click on that purple bar, then vote from there. Yes, tunaweza hesabu easy, but the voting ama our Chebukati, they'll be coming live with the percentage. So uweze sema like they are 10 and then uongeze hizi zingine ujue like ziko ngapi. So go there, at least click on that purple bar and then vote for the artist that una feel. My artist of the day today is Lupao, na artist wake wa leo ni Mr. Josh. Yes. So kuna a question I wanted to ask, like what Bible verse motivates you? Ama ni like your best Bible verse in here? Kuna nyingi. Lakini kuna moja tu mimi usema. Inakuanga tu Psalms 150 verse 6. Inasema kila kiumbe ambacho kina pumzi kimsifu Bwana. Na wanda nilisema when I'm still alive I'll praise my God. Yeah. Kabisa. Unaona hata kuna memory verse uko na ngapi? Mingi sana. Mbona unanioneanga hivyo? At least leo na kuona mbele ya msanii wako. And then what is that, ni show gani ushaipiga kali mpaka ka feel like yenyewe God ame come through? Kweli kuna event tulikuwa Isinya. That was a week before like a lockdown juzi tu. Tulipiga pale show and then niliona tu God speak through people. Yani niliona tu God by the I saw God. Yeah, nini ilikuinspire kuandika ngoma ya maisha poa? Maisha poa. Tangu niokoke. Niko na vocals. Hey manze, it's a long story by the nikiwa high school venye nilikuwa nimesema hapo awali. Nilikuwa msee mbaya sana manze, nilikuwa nauza drugs. Nilikuwa natumia dawa za kulevya. So after high school nijipata niko peke yangu. Ile mbogi nilikuwa nayo, kila mtu alienda njia yake. So nikajipata niko peke yangu kwa kijiji. Nikaambiwa ukiwa kwa kijiji kwa mkono wa serikali. So nikaona manze, huku nikileta ujinga naweza shikwa nioze ndani. So ikabidi tu the next option ilikuwa ni kuingia church. Nikaingia church. So nilikuwa na compare life yangu tangu nipate Christ na hiyo wakati.
kumekuwa na tofauti. Jio wakati ulikuwa unaishi tu you are suspicious, unakutana na polisi venye umevaa tu unashikwa. Siku hizi buda sasa hivi nimedunga hivi mkutana na karau bana. Hata ataniambia bwana asifiwe. Nasema pastor. So hiyo ndio ili motivate. Nikatoa hiyo song. Juu niliona changes tofauti. Na who are your biggest supporters kama sasa hivi? Sorry? Wase wenye huku support sana. Mazee, big up sana wase wangu wa church, Living Light Church, under Reverend Jairus Bosire, pamoja na watu wote wa church, kina Godfrey, kina Jacinta, kina Brian. Wase wengi sana. By the way, church yangu imenisupport sana. Na saizi wana watch, wamemaliza service, wameketi chini wana watch. God bless sana. I think ndo wao wana comment hapa sana. Kweli sana, nimewaona kweli. Na I hope wana vote ili tushinde hiki tusindo. Hii lazima tushinde bana. Hii lazima tushinde. Lazima. I've already won lakini. Alafu ni msanii mgani unaweza taka kufanya naye collab? Msanii hapa Kenya, East Africa, worldwide. Okay, tuanze na Kenya. Kenya hapa hivi kuna wasanii wengi. By the way, mtu amekuwa anani motivate sana ama amekuwa anani inspire ni Guardian Angel. Naitwa nani, Gloria Mliro. Hao wasanii wengi tu. Ukienda Tanzania kuna Gosbat, kuna Paul Clement, kuna hata Rose Muhando. By the way, naweza piga collab na Rose Muhando manze. Cause nimekuwa namuona nikiwa mdogo, so kuna ile spirit iko ndani yake uni motivate sana pia. And then worldwide kuna anaitwa nani, Ada from Nigeria. Mimi upenda sana kusikiza songs zake pia na motivate. I know like najua leo ni siku yako, ni msanii wako. Lazima. Mtaniambia mnajuana aje? Okay. Have you listened to other songs? Yeah, I know like almost all songs ngoma za Ada zote. Okay, yeah. Hadi mpya. Okay, sawa. What else? Okay, before tukwambie upige a cappella. Any other comments on my side? No. Okay. Like venye umesema kuna wasee walikumotivate kuingia gospel music. Pia we kuna watu labda una support pale mtaani, vijana hivyo? Yeah, kuna wasanii wadogo sana ambao pia wananiita dad by the way. By the way, sijakaa kwa muziki sana. It's now since 2018. Lakini kuna wale wasanii wanapenda kazi yangu. Na nimekuwa pia nawashika mkono na wa support na wa encourage, na hata kama siwapati do but naonyesha the way forward. Kuna anajiita Carol Beta anatoka Nakuru. Kuna mwingine anaitwa Beta Boy anatoka kule Ushago kwetu. Kuna Oliver Music pia huwa anapenda muziki zangu na yeye uniuliza sana maswali, so hao watatu ninasema na wa motivate. So ni kama pia nawalea. Nice. By the way, tulikuwa na countdown hapa, top 10 countdown. Na ulikuwa ume-maintain sana. So how do you feel like being on the countdown and maintaining on the countdown for a while? Anaweza sema si ujanja wangu ama ati maybe songs za ama nini, but anaweza sema ni favor ya God by the favor ya God imekuwa juu yangu na grace yake. So unaweza pata umetoa song aujui kama ita touch souls za watu, so hata umeona ma votes zina come through, hiyo ni favor ya God. Siwezi sema ati wewe ni ujanja ama ni nini ama mimi ni mnoma, hapana. Ni grace to ya God, favor. So what keeps you going like despite the challenges, despite like hauna do na nini, what keeps you like going like every day? Mimi usema hata God aninyime nini ama afanye nini akatae kujibu maombi yangu, you still be my God and I will serve him. Through any challenges sitamwacha. He is my God and I have to serve him. Hivyo tu ndo hivyo inani motivate. So hata nikiwa na do nikose do, mimi usema tu mtu natumia si binadamu, ni God. So kama ni msanii pale unafanya gospel, wanasema gospel hailipi. Ni ukweli ndio hailipi, lakini kumbuka unayemtumikia analipa. Ndio mwenye hizi vitu zote mnataka, mnakimbilia. Just serve him. Na utaenda bure. Yeah, and my last question I think, do you think God gives you what you deserve ama what you want? Ama do you think God gives you what you deserve, what you need ama what you want? God anakupatia kenye una deserve by the way. Sababu ukiangalia Jeremiah alisema alimjua before hata atengenezwe. So anajua kenye unahitaji. So anakupatia kenye unahitaji. Anajua mahitaji yako. What you deserve and what you want kwa Kiswahili ni the same. Ni two different things by the way. What you deserve
And what you want, you might okay, want kuna it what when- you need and what you deserve. Wacha kukomplicated. Nauliza tu swali. I'm trying to okay, I'm trying to Yeah, to get the context. but, yeah, I get you, but To me, I feel Zote God gives us number one what we need, unaelewa, not what we want. yeah, not what we want. For us to get what deserve. what we deserve. Okay, sawa. My opinion, lakini si Hiyo ni opinion yako. By the way, to understand tofauti. Yeah. So kuna Catherine Nyariki hapa anasema Josh Lupao, a great blessing, may God uplift you more. Amen. Alafu Kemi, what keeps you strong and moving in the industry? Yeah, nimeshasema kijana keep me kwa strong, mi ukumbuka ni nani namtumikia. Then kijua ni natumikia ule mtu ana own all this. Mi usema tu acha tu nimfanyie kazi. Yeah. Manzi. Anakupea motivation. Sana we. What are those like three things ukienda show ama ukienda church huwezi kosa? Hiyo swali yako. Kukosa ziniaje? As in lazima uko nazo. Oh, nikienda church ama show. Nikienda show ama mimi nahakikishanga nimedunga fiti. Niko na Biblia yangu. Na kalamu na kitabu. Notebook. Na sadaka. Next time ukienda show yangu lazima ubebe zote. Ukuje na notebook. Ukuje na kitabu because we normally preach. Sadaka pia. Lazima ubebe sadaka lazima. Ni vile sikulangi sadaka. It's okay. So any upcoming music ama projects? For now, kazi ziko mob ni ile tu financially, then tunaachilia muziki. But kazi ziko nyingi, makolabo nimeitishwa. So mi pia uomba God sana. Songs zangu zote by the way mi wasiandiki, I don't write songs. So zinakujanga ni kama motivation. Naweza kuwa tu natembea ama nimelala usiku nasikia ujumbe fulani kanakuja, ama naweza kuwa tu natembea nifikirie kitu ama unieleze story yako, then ni imagine kama kwa mfano song ya Ngoja ili motivate azin. Nilikuwa na rush sana, nilikuwa nataka kuhit, nalipa ma DJ wacheze ngoma, wengine wanakula, nalipa ma presenter kuite interview, wengine unawatumia doa na kuzimia simu. So nilikuwa na nini inanisumbua hiki? Nataka ni hit, nataka nicheze kwa ma TV. Nikakumbuka kuna time ya God pia. So I'll keep on waiting at that time, but I'll keep kama Mbarambamba. Tahiti tu. I mean that's awesome. So before tuendelee, there's a question, where do you see ni Kemi anauliza, where do you see yourself in the next 5 years? In the next 5 years nitakuwa nachezwa kwa TV yako daily. Yaani kila mahali utakuwa unaenda tu unaangalia Josh Lupao, unapita kwa magari unaona tu Josh Lupao, music playing everywhere. Ukisikiza yani hizi TV za majuu unasikia tu ni Josh Lupao, unasikia Josh Lupao performing live in South Africa. Amen. So unaweza tupea social media handles zako? Ukienda Facebook pale ni Josh Lupao, Instagram, yani kila mahali, YouTube Josh Lupao. Ukifika pale YouTube, subscribe, share muziki wangu na itakubariki sana. So then last question tukimaliza, what is like the style of music unafanya? Mimi nafanya mimi naitanga inspiration, yani gospel inspiration music, but ni style ya zuku. Style ya zuku. So before sasa tunamalizia interview, ningeomba sana kama wanaweza nipea watu wangu kama wanaweza nipea the results. Results ni baadaye wewe. Not now, after. Ushaingiza maji? Hapana, sina maji, lakini results ni after. So tunaenda break. Si director tupe 1 minute tufanyiwe a cappella tu. Kidogo, please. Okay, nina song 2 zenye nimefanya video, kuna Maisha Poa na kuna Ngoja. So sijui tutaanza na gani, but ninapenda Ngoja sana. Inasema ipo siku yako yaja Bwana atakukumbuka. Ipo siku yako yaja Bwana atakukumbuka. Wenda basi umengoja sana atakukumbuka. Ipo siku yako yaja Bwana atakukumbuka. Wenda basi umengoja sana atakukumbuka. Ngoja atakukumbuka. Wenda mama umengoja mtoto
zaidi ya miaka 5, una bado hujapata mtoto hata kukumbuka. Mwanafunzi umesoma hadi chuo kikuu, ona bado hujapata kazi hata kukumbuka. Yeah. Thank you.